24. Yes, fine. I got it. Okay, so this chapter is called Prithu Maharaj's meeting with the four Kumaras. И та глава называется у нас 22 глава 4 песни «Встреча Махараджа Притху с кумарами». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, ya prachitayo stich. Ahimsaya paramahansya charyaya smritya mukunda charitagrisiduna yamayar akamayar niyamaischapinindaya nirihaya dvanva titikshaya cha. Okay, translation. A candidate for spiritual advancement must be non-violent, must follow in the footsteps of great acharyas, must always remember the nectar of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead, must follow the regulative principles without material desire, and while following the regulative principles should not blaspheme others. A devotee should lead a very simple life and not be disturbed by the duality of opposing elements. He should learn to tolerate them. Перевод текста. Человек, стремящийся к духовному совершенству, не должен причинять вреда ни одному живому существу. Он должен идти по стопам великих ачарьев, всегда помнить нектарные игры Верховной Личности Бога, следовать всем регулирующим принципам, не рассчитывая на материальное вознаграждение и никогда не злословить. Преданному следует жить просто, оставаться невозмутимым, сталкиваясь с проявлениями контрастов материального мира и терпеливо переносить все, с чем ему приходится сталкиваться в этом мире. So purport, the devotees are actually saintly persons or sadhus. Комментарий. Преданные Кришны – это настоящие святые, садху. The first qualification of a sadhu or devotee is ahimsa or non-violence. Первое качество садху или преданного – это ахимса, воздержание от насилия. Persons interested in the path of devotional service or in going back home back to Godhead must first practice ahimsa or non-violence. Тот, кто хочет заниматься преданным служением и вернуться домой, к Богу, должен прежде всего следовать принципу ахимсы, то есть никогда не причинять вреда другим живым существам. A sadhu is described as Titikshava Karunika, Bhagavatam 3:25-21. Шримад Бхагаватам 3.25-21 садху называется Титикшава Каруниках. That's a famous verse spoken by Kapila Dev. Это известный текст, который говорит Капиладев. A devotee should be tolerant and should be very much compassionate towards others. Преданный должен быть терпелив и сострадательным к другим. For example, if he suffers personal injury, he should tolerate it, but if someone else suffers injury, the devotee need not tolerate it. Когда ему самому причиняют боль, садху должен терпеть ее, но ему не следует оставаться безучастным к страданиям других. The whole world is full of violence, and a devotee's first business is to stop this violence, including the unnecessary slaughter of animals. Мир переполнен насилием, и первейшая задача преданного – прекратить это насилие, в том числе ничем не оправданное убийство животных. A devotee is a friend not only of human society, but of all living entities, for he sees all living entities as sons of the Supreme Personality of Godhead. Преданный друг не только людей, но и всех живых существ, так как в его глазах все живые существа – это дети Верховной Личности Бога.
He does not claim himself to be the only Son of God and allow all others to be killed, thinking they have no soul. Он не провозглашает себя единственным Сыном Бога и не позволяет убивать других живых существ на том основании, что у них якобы нет души. This kind of philosophy is never advocated by a pure devotee of the Lord. Чистый преданный Господа никогда не стремится к такой философии. Suridas Sarvadainam, a true devotee is a friend of all living entities. Не примирится с такой философией. Сухрида Сарва Дехинам, истинный преданный друг всех живых существ. Krishna claims in the Bhagavad Gita to be the father of all species of living entities. В Бхагавад-гите Кришна провозглашает себя прародителем всех живых существ. Consequently, the devotee of Krishna is always a friend of all. Поэтому преданный Кришна считает себя другом всех и каждого. This is called ahimsa. Это и называется ахимса. Such non-violence can be practiced only when we follow in the footsteps of great acharyas. В сущности, следовать принципам ахимсы можно только тот, кто идет по стопам великих ачарья. Therefore, according to our Vaishnava philosophy, we have to follow the great acharyas of the four sampradayas or disciplic successions. Поэтому в соответствии с философией вайшнавов мы должны идти по пути, проложенному великими ачарьями четырех сампрадай. There's a quite well-known conversation between in Paris between Srila Prabhupada and Cardinal of the Roman Catholic Church, Cardinal Danyu. Есть известный разговор Шрила Прабхупады в Париже с кардиналом, как его звали? Донью, кардинал Донью. And the Cardinal Danyu is saying that animals have no И там soul. этот кардинал Донью говорил, что у животных нет души. And therefore, human beings can kill them for food. И поэтому якобы люди могут убивать их для своей пищи. So Prabhupada, our Vaishnava acharyas are categorically opposed to such kind of materialistic philosophy. Прабхупад и все вайшнавы категорически против такой философии, так называемой. The living beings are spread out throughout the entire creation and every species of life, and live in every species of life. Живые существа во всей Вселенной живут в разных формах жизни. So every time we see the symptoms of life, birth, growth, maintaining for some time, producing byproducts, dwindling, and death, this is a sign that souls, living beings, spiritual souls, have taken birth in those particular life forms. И везде, где мы видим признаки рождения, смерть, поддержания, создавания побочных продуктов, увядания, все это признаки того, что живое существо живет в этом теле, душа. Lord Chaitanya asked Haridas Thakur how such living beings could be delivered, living beings in bodies that move and also living beings in bodies that don't move, like trees and plants. И Харидас Такур спросил у Господа Чайтаньи, как можно освободить, облагодетельствовать все эти живые существа, которые приняли воплощение не просто в человеческом, но в разных формах жизни, растениях, деревьях, разных зверей. And Haridas replied by the loud chanting of the holy names of the Lord. Чайтанья Махапрабху спрашивал Харидас Такура, и Харидас Такур ответил посредством громкого воспевания Харе Кришна мантры. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the Vaishnavas are, as Prabhupada mentions here,
the word Surida Sarva Dehinam. Dehinam means embodied living entity. Как здесь Шрила Прабхупада отмечает, что садху это сухрида сарва дехинам. Ко всем он расположен как друг. И дехинам это значит в любых телах. So doesn't matter whether moving body or non-moving body, human body or animal body or insect body, they're all spirit souls, living persons. Не имеет значения в движущемся ли теле, в неподвижном, в теле насекомого, зверя, растения. Все это живые существа. So the devotee therefore is a well-wisher of all. И преданный Господа всегда самый лучший благожелатель для всех. And will like to help all to make spiritual advancement. И он желает, хочет, чтобы все совершали духовный прогресс, совершенствовали. In the purport of that verse, that Bhagavatam verse 3:25-21, Prabhupada cites example of Sivananda Sen. И в том примере Шримад Бхагават 3.25-21 в комментарии Шрила Прабхупад приводит пример Шивананда Сена. Sivananda Sen used to organize the devotee group who would go from Navadip to Puri every year for Rath Yatra. Шивананда Сена организовывал преданных, которые ходили из Навадвипы в Пури на ежегодную Радхаяту. They would stay in Puri then for a few months to associate with Lord Chaitanya. Несколько месяцев вся группа преданных жила в Пури и общались с Господом Чайтаньей. So one year on the way to Puri, a dog joined the party. И однажды в таком путешествии с Навадвипы в Пури к ним привязалась собака по дороге. And Shivananda Sen was feeding him prasadam. И Шивананда Сен кормил собаку прасадом. Even at some river, the ferryman refused to take the dog. Shivananda Sen paid extra so the dog could accompany them. И переплывая реку, тот лодочник отказался брать собаку в лодку даже за плату. So then suddenly one day the dog disappeared. И однажды то собака эта исчезла. And Shivananda Sen felt that he had made some offense, so he began fasting and fasted all the way to Puri. И Шивананда Сена почувствовал, что он совершил аппарат оскорбления, и он стал поститься всю дорогу до Пури. But when they reached Puri and went into the association of Lord Chaitanya, they saw the same dog was sitting near to the Lord. И когда они пришли в Пури, то и уже стали общаться с Господом Чайтаньей. And they saw the same dog was sitting near to the Lord. Они увидели, что эта же самая собака сидит рядом с Господом. And Lord Chaitanya was feeding a green coconut pulp to the dog. И Господь Чайтанья кормил это мякотью от зеленого кокоса эту собаку. And suddenly, in the presence of everyone, the dog took a four-armed form and went back to Godhead. И вдруг на глазах у всех собака приняла четырехрукую форму и улетела на Вайкунху в духовный мир. So the dog therefore got special mercy from Lord Chaitanya and a great devotee, Shivananda Sen. Так эта собака получила особую милость от Господа Чайтаньи и его великих преданных и Шивананда Сена. Like that, devotees are merciful to all. И вот так эти преданные Господа всегда милостивы ко всем. There was a dog in our New Govardhan farm in Australia called Harirama.
У нас на ферме Гавардханова, в Новом Гавардхане в Австралии была собака, которую звали Харирам. And it's a warm climate there. The walls of the temple room are made from glass. И там погода, климат теплый, поэтому стены сделаны из стекла. And you can, through the glass walls, you can see the beautiful deities. И через эти стеклянные стены можно видеть прекрасных божеств. Sri Sri Radha Govardhan Dari, Шри Рада Govardhan, Sri Sri Krishna Balaram and Giri Govardhan, Кришна Баларам, Гири Govardhan, and Sri Sri Gornitai, 3 altars. Шри Горнитай. 3 алтаря. Yeah. Big, no, one altar Radha Govardhan Dari, another Krishna Balaram and Giri Govardhan, and another altar Gornitai. Вот эти все божества. All big marble deities. Большие, красивые, мраморные божества. Actually, His Holiness Banu Swami presently there in New Govardhan, staying there during the quarantine. Вот сейчас там Бану Махарадж находится во время карантина, там сейчас на изоляции. Large, big community of devotees. Большая там община преданных на самом деле. There, I think Krishna Rupa was serving there for a long time. По-моему, Кришна Рупа как раз там и долгое время занималась служением. Although it was too cold for her in the winter, even though it's a warm climate. Но зимой там прохладно, хотя климат и сам по себе теплый. It's too cold. She had to go back to Barnaul. Там так холодно зимой, что ей пришлось вернуться в Барнаул все-таки. She had to go back to Barnaul where the buildings are heated because in New Govardhan they didn't have the heating in the winter. В Барнауле отапливаются дома, поэтому теплее, а там не отапливается, конечно, поэтому холодно. Is correct, Krishna Rupa? Правильно я говорю, Кришна Рупа? Yes, Guru Maharaj. It's very cold because it's 0 in winter time. It was 0, no heat here. It's very cold. Right. Barnaul is minus 30, but there's very good heating, right? Yeah. Барнауле минус 30, но 25 хорошее отопление. 25 degrees in the room. Yeah. Комнате Okay. 25. Хорошее. The very comfortable conditions in Russia. Поэтому хорошее, комфортно можно зимой в России проводить время. Siberia. В Сибири. Anyway, yes, in this farm, there was a dog called Harirama. И вот на этой ферме была собака по имени Харирама. And he used to come and sit outside the temple every day at Mangalartik and in the deity greeting. Эта собака каждый день приходила и смотрела на божества во время утренней мангаларати, также приветствие божеств. And also took prasad every day. Каждый день также просад принимал этот тест. So got the special mercy of the Vaishnavas and Krishna. Получил этот тест также особо милость Вайшнавов и Кришны. And when that dog left, his body, the devotees had a special feast, and the matter was reported in the local newspaper. И когда собака эта умерла, то преданные устроили большой пир, и об этом даже сообщила местная газета. When we were traveling in India in the BBT library party, we visited Kerala, the state in the southwest of India. Когда мы путешествовали по Индии, распространяя книги по библиотекам, то в Керале мы однажды остановились, это юго-запад Индии. There's a famous holy place there called Guru Vayar. Там есть известное знаменитое место, называется Гурувайр. It's a Vishnu temple, and
every day they have elephant procession carrying the deities around the temple compound. Там есть знаменитый храм Вишну, и каждый день они устраивают процессию со слонами, которые везут божества на себе. Like you've probably seen in Mayapur, the elephant procession on Saturday evening. Как наверняка вы видели в Майяпуре, слоны каждую субботу вечер возят божеств. So there was a book, we got a book there about the famous elephants who carried the Lord, the pastimes of famous elephants. И там мы книгу одну обнаружили, которая рассказывает о знаменитых слонах, которые возили божества в разное время. One elephant, he always fasted on Ekadashi. Один такой слон, он всегда постился в Экадыши. Another elephant, when he left his body, he came into the temple, offered dandabats, and left his body in front of the deity. Другой слон, когда оставлял тело, он пришел перед божествами и в Дандавате оставил тело. So these animals are all devotees. Так что эти животные, они все преданные. They're not, it is not that they have no souls, they're all eternal spirit souls. И, конечно же, не так, что у животных нет души. Это все вечные души. So therefore, the devotee is merciful to all. Так что преданные Бога всегда милостивы ко всем. Just in regard to leaving the body, we like to remember Sri Nitai Das. И мы заговорили об оставлении тела, так что в этой связи мы должны вспомнить Шри Нитай Даса. A disciple of mine from Dagestan. Мой ученик из Дагестана. He left his body on the Sri Chaturdasi in Vrindavan about 5 o'clock in the evening. Он оставил тело в Нарасимха Чатурдаши во Вриндаване около 5 часов дня. Chanting the holy names of Krishna. Воспевая святые имена Кришны. Very auspicious departure. Очень благоприятное оставление тела. According to Buddhist calendar, also here in Thailand, it was Vishaka Puja, which is the appearance day of Lord Buddha. По буддийскому календарю это также очень благоприятное время. Вишакха Пуджи. В Таиланде празднуют явление Господа Будды. They say that anyone leaves his body on Vishaka Puja, he attains liberation. И они говорят, что каждый, кто оставляет в это время Вишакха Пуджи тело, получает освобождение. So yes, very auspicious departure from the planet. Так что это было очень благоприятное время для оставления тела, оставления этой планеты. We like to all wish Srinitai Prabhu great success in spiritual life and devotional service to Krishna. И мы желаем Шринитаю Прабху всего успеха и в преданном служении Господу Кришне. Hare Krishna. Харе Кришна, Джай Шринитаю Прабху ки Джай. So continuing, trying to advance in spiritual life outside the disciplic succession is simply ludicrous. Продолжаем читать комментарий. Любые попытки достичь духовного совершенства, не прибегая к помощи духовных учителей, принадлежащих цепи ученической преемственности, просто смехотворны. It is said, therefore, Acharya Van Purusho Veda, one who follows the disciplic succession of Acharyas knows things as they are, Chandogya Upanishad. Поэтому в Ведах сказано «Ачарья ван пурушу Веда». Тот, кто идет по стопам ачарьев, принадлежащих цепи ученической преемственности,
видит вещи в истинном свете Чадука Упанишат. Tad vijnanartam sagurum eva bigatchet. In order to understand a transcendental science, one must approach the bona fide spiritual master, Mukunda Upanishad. Таду Генада Саагуру Эвабхагачет. Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо обратиться к истинному духовному учителю Мундака Упанишат. The word smritya is very important in spiritual life. Очень важным в духовной жизни является понятие смритья. Smritya means remembering Krishna always. Смритья означает постоянное памятование о Кришне. Life should be molded in such a way that one cannot remain alone without thinking of Krishna. Нужно так построить свою жизнь, чтобы мы никогда не переставали думать о Кришне. We should live in Krishna so that while eating, sleeping, walking, and working, we remain only in Krishna. Мы должны жить в Кришне. То есть едим ли мы, спим, идем куда-то или работаем, мы всегда должны пребывать мыслями в Кришне. Our Krishna Consciousness Society recommends that we arrange our living so that we can remember Krishna. В обществе сознания Кришны, Искон, мы рекомендуем преданным организовывать свою жизнь так, чтобы всегда помнить о Кришне. In our ISKCON society, the devotees, while engaged in making spiritual sky incense, are also hearing about the glories of Krishna or his devotees. Например, когда наши преданные изготавливают благовоние духовное небо, они слушают рассказы о Кришне или его преданных. The Shastra recommends Smartavya Satatam Vishnu. Lord Vishnu should be remembered always, constantly. В Шастре говорится, «Смартавя сататам Вишну». Люди должны помнить о Господе Вишну всегда, постоянно. Vishmartavya Najatu Chit. Vishnu should never be forgotten. Висмартавья на джатучит. О Вишну никогда нельзя забывать. That is a spiritual way of life. В этом смысл духовной жизни. Smritya. This Right. remembrance of the Lord can be continued if we hear about him constantly. Мы сможем все время думать о Господе, если будем постоянно слушать о Нем. Mukunda Charitagriya Siduna. Sidhu means nectar. Поэтому в данном стихе говорится «Мукунда чарита гра синдху». Синдху значит нектар. Sidhu. Сидху значит нектар. To hear about Krishna from Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita or similar authentic literature is to live in Krishna consciousness. Слушать то, что говорится о Кришне в Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гите или других авторитетных священных писаниях, значит жить в сознании Кришны. Such concentration in Krishna consciousness can be achieved by persons who are strictly following the rules and regulative principles. Такой постоянной сосредоточенностью в сознании Кришны могут достичь только те, кто строго следует правилам и предписаниям шастр. We have recommended in our Krishna consciousness movement that a devotee chant 16 rounds on beads daily and follow the regulative principles. В движении сознания Кришны мы рекомендуем преданным каждый день повторять на четках по 16 кругов Махамантры и следовать регулирующим принципам. That will help the devotee be fixed in his spiritual advancement of life. Это поможет им неуклонно совершенствоваться в духовной жизни. It is also stated in this verse that one can advance by controlling the senses, yamai. Кроме того, в этом стихе говорится, что духовно развиваться может только тот, кто обуздал свои чувства. Ямай. By controlling the senses, one can become a swami or a goswami. Человек, обуздавший чувства, становится с вами или госвами. One who is therefore enjoying the super title swami or goswami must be very strict in controlling his senses. Поэтому тот, кто носит высокий титул свами или госвами, обязан держать чувства под строгим контролем.
Indeed, he must be master of his senses. Иными словами, он должен стать хозяином своих чувств. This is possible when one does not desire any material sense gratification. Достичь этого можно только тот, кто не стремится к материальным наслаждениям. If by chance the senses want to work independently, he must control them. Если чувства вдруг решат действовать самостоятельно, мы должны сдержать их порывы. If we simply practice avoiding material sense gratification, controlling the senses is automatically achieved. Если мы просто научимся избегать материальных удовольствий, нам нетрудно будет держать свои чувства в узде. Another important point mentioned in this connection is anindaya. We should not criticize others' methods of religion. Еще одно важное слово, употребленное в данном стихе, аниндая. Это значит, что преданные не должны критиковать другие религии. There are different types of religious systems operating under different qualities of material nature. Различные религиозные системы находятся под влиянием разных гун материальной природы. Those operating in the modes of ignorance and passion cannot be as perfect as that system in the mode of goodness. Религии в гунах невежества и страсти не могут быть столь же совершенны, как религия в гуне благости. In Bhagavad Gita, everything has been divided into 3 qualitative divisions. Therefore, religious systems are similarly categorized. В Бхагавад-гите все явления материального мира классифицируются в соответствии с тем, под влиянием какой гуны они находятся. И поэтому в религиозной системе приложима та же классификация. When people are mostly under the modes of passion and ignorance, their system of religion will be of the same quality. Когда люди находятся под преобладанием влияния гун страсти и невежества, те же качества будут присущи и религии, которые они исповедуют. A devotee, instead of criticizing such systems, will encourage the followers to stick to their principles so that gradually they can come to the platform of religion in goodness. Вместо того, чтобы критиковать такие религиозные системы, преданный должен призывать их последователей строго следовать принципам своих религий, чтобы со временем они могли подняться на уровень религии в гуне благости. Simply by criticizing them, a devotee's mind will be agitated. Критика таких религий приводит лишь к тому, что ум преданного возбуждается. Thus, a devotee should tolerate and learn to stop agitation. Поэтому мы должны быть терпимы и учиться подавлять возникающее в уме беспокойство. I mentioned in a recent class that once during a darshan in Delhi, a boy from Egypt asked Prabhupada, is it okay for me to chant Allah on my beads? Недавно на лекции я упомянул о том, что в Дели однажды один человек из Египта спросил Прабхупаду, а можно ли я буду повторять именно Аллаха на четках? And Prabhupada said, yes, that is also a name of God. Прабхупада сказал, да, это тоже имя Бога. But at the same time, he advised that boy, you should also try to chant Hare Krishna Maha Mantra. И он ему также посоветовал, что вместе с этим он должен также повторять Харе Кришна Махамантру. So both he could chant Allah, he could also chant Hare Krishna. Так что и Аллах, и Харе Кришна он может повторять вместе. So he was attached to his religion. He was a Muslim, and therefore Prabhupada encouraged him, continue chanting Allah. И, конечно, он был привязан к своей религии, мусульманству, поэтому Прабхупада его вдохновлял повторять именно Аллах. But Prabhupada always encouraged everyone should follow some kind of religious system. Прабхупада всегда вдохновлял, что все должны следовать той или иной религиозной системе. That the government's duty is to encourage everyone. И, конечно, долг правительства вдохновлять всех на это. Because following some kind of any kind of religious principle, it will be helpful in learning to control the senses and in also respecting
the Supreme Lord. Потому что следование религии помогает контролировать чувства и уважать Господа. Another feature of the devotees is nirihaya, simple living. И еще одна отличительная черта преданного — нирихая, неприхотливость. Niriha means gentle, meek, or simple. Нириха значит мягкий, скромный, непритязательный. A devotee should not live very gorgeously and imitate a materialistic person. Преданный не должен подражать материалистам, живя в роскоши. Plain living and high thinking are recommended for a devotee. Ему подобает жить просто и мыслить возвышенно. He should accept only so much as he needs to help. It needs to keep the material body fit for the execution of devotional service. Он должен принимать только то, что необходимо для поддержания тела в здоровом состоянии, чтобы без помех заниматься преданным служением. He should not eat or sleep more than is required. Не следует есть или спать больше, чем необходимо. Simply eating for living and not living for eating, and sleeping only 6 to 7 hours a day are principles to be followed by devotees. Он должен есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. И спать не более 6-7 часов в сутки. Вот принципы, которым следует преданный. As long as the body is there, it is subjected to the influence of climatic changes, disease, and natural disturbances, the threefold miseries of material existence. Пока у нас есть тело, оно будет подвержено воздействию климатических перемен, болезней, стихийных бедствий и прочих проявлений тройственных материальных страданий. We cannot avoid them. И это неизбежно. Sometimes we receive letters from neophyte devotees questioning why they have fallen sick, although pursuing Krishna consciousness. Иногда мы получаем письма, в которых преданные неофиты спрашивают, почему они продолжают болеть, несмотря на то, что занимаются преданным служением. They should learn from this verse that they have to become tolerant, dvandva titikshaya. Из этого стиха они должны уяснить, что им нужно научиться терпению, двандватитикшая. This is a world of duality. Материальный мир — это мир противоположности, двойственности. One should not think that because he has fallen sick, he has fallen from Krishna consciousness. Преданный не должен думать, что раз он заболел, значит лишился сознания Кришны. Krishna consciousness can continue without impediment from any material opposition. Сознание Кришны можно оставаться невзирая ни на какие материальные препятствия. Lord Krishna therefore advises in Bhagavad Gita 2:14, Tanks titikshasva bharata. My dear Arjuna, please try to tolerate all these disturbances. В Бхагавад-гите 2.14, поэтому Господь Шри Кришна говорит: «Там ситикшасва бхарата, дорогой Арджуна, терпеливо переноси все невзгоды, и что бы ни случилось, продолжай действовать в сознании Кришны». Be fixed in your Krishna conscious activities. Оставайся сосредоточен в своей деятельности сознания Кришны. Okay, so I'm reading the verse. Снова прочитаем текст. Translation: a candidate for spiritual advancement must be non-violent, must follow in the footsteps of great acharyas, must always remember the nectar of the pastimes of the personality of Godhead, must follow the regulative principles without material desire, and while following the regulative principles, should not blaspheme others. A devotee should lead a very simple life and not be disturbed by the duality of opposing elements. He should learn to tolerate them. Человек, стремящийся к духовному совершенству, не должен причинять вреда ни одному живому существу. Он должен идти по стопам великих ачарьев, всегда помнить нектарные игры Верховной Личности Бога, следовать всем религиозным принципам, не рассчитывая на материальное вознаграждение, и никогда не злословить ни на кого. Преданному следует жить просто, оставаться невозмутимым, сталкиваясь с проявлениями контрастов материального мира и терпеливо переносить все, с чем ему приходится сталкиваться в этом мире. So this is a very nice verse here spoken by Sanat Kumara. Замечательный текст, который здесь произносит Санат Кумар.
This is when the four Kumaras visited Prithu Maharaj. Это когда 4 кумара посетили Притху Махараджа. So Prithu Maharaj was a great devotee king. Притху Махарадж был великий преданный царь, он был царем. Actually, he is considered to be a Shaktivesh avatar of the Lord. И на самом деле он считается Шактявеша аватара Господа. Shaktivesh avatars, as we know, are jivas who are empowered to perform a special function, empowered by the Lord. Шактявеша аватара, мы знаем, это личности, дживы, которые уполномочены Господом особой силой, с тем, чтобы здесь совершать особые поступки и деяния. Prior to Prithu Maharaj, the king was called Vena. До царя Притху правил царь Вена, He was an atheist. который был атеистом. He stopped the Brahmanas from performing sacrifices to the Lord. Он запретил браманам проводить жертвоприношения Господу. He also stopped people giving donation to the Brahmanas. Он также запретил давать пожертвования брахманам. He announced that the king is the representative of the Lord, therefore simply worship the king. Он сказал, что царь это представитель Бога, поэтому вы поклоняетесь только царю. So this caused a great disturbance in the society. Это причинило в обществе большие беспокойства. And the Brahmanas were very displeased. И браманы, конечно, были очень недовольны этим. And the earth itself, Bhumi Devi, was displeased. И сама земля Бхуми-Деви тоже была недовольна. She began to retain the seeds of different plants and grains within her surface, so there wasn't enough foodstuff for the general population. Так что земля снова вобрала в себя семена разных растений и злаков, так что на земле настал голод. And thieves and rogues were beginning to flourish. И разные бандиты и воры стали процветать. So the Brahmanas warned this king Vena, rectify your behavior. Браманы предупредили царя, что ты свое поведение, пожалуйста, измени. But he didn't listen, and the situation became worse. Но он ничего не слушал, и ситуация только ухудшалась. So in those days, the Brahmanas were very powerful, so they cursed him and he died. В те времена браманы были очень могущественны. Они наложили проклятие на царя, и он умер. And they turned his body, and Prithu Maharaj appeared along with his consort Archie. И браманы особым образом, обрядом спахтали тело этого царя, из которого появился Притху Махарадж вместе со своей супругой Арчи. So the Prithu Maharaj was a Shaktivesh avatar, empowered by the Lord to rule over the earth very expertly. И Притху Махарадж был уполномочен Господом Шактявеша аватарой, чтобы править планетой Землей очень совершенным образом. So Bhumi Devi became very satisfied, and she produced abundance of grains and fruits and vegetables. Так земля Бхуми-Деви стала довольна, и все злаки и все растения стали очень хорошо расти, и на земле пришло процветание. And the general populace became also very happy and spiritually enlivened. И все население также стало счастливым и духовно просветленным. Because Prithu Maharaj was a great devotee, and he showed by example also how to worship the Lord, how to respect the devotees. И Притху Махарадж, поскольку был великим преданным, он также научил, как поклоняться Господу и как уважать его преданных. When we recite the 9 angas of bhakti,
So pujanam or archanam in the nectar of devotion is given that example of a person who attained perfection by archanam or worship of the deities is Prithu Maharaj. Когда мы перечисляем совершенство, достигшие преданными в 9 разных методах поклонения, то поклонение арча, то есть поклонение божествам, это говорится, что совершенство в этой форме преданного служения достиг Прабху Махарадж. Because of his perfect worship of the Lord and proper treatment of the citizens, respect for the Brahmanas and Vaishnavas, the whole society became very harmonious and peaceful. Из-за того, что он совершенным образом поклонялся божествам, правильно с почтением относился к жителям, населению планеты и также почитал браманов и вайшнавов, поэтому на земле было процветание. And so here he's receiving the 4 Kumaras at his palace. И вот здесь мы читаем про то, как он встретил 4 кумаров в своем дворце. So he welcomed them and gave them great honor. Он их с почтением пригласил и выказал им большую честь. Not like, as we were hearing a couple days back, not like Jai and Vijay, who refused the Kumara's entry to Vaikuntha. Не так, как мы несколько дней назад читали об истории, как Джай и Виджай отказали в том, чтобы 4 кумара зашли на Вайкунтху. And thus they were the Kumaras. Таким образом, кумары, то, что они были недовольны. They cursed these gatekeepers. They took birth as Hiranyaksha and Hiranyakashipu. They became demons. И которые прокляли Джая и Виджая, которым пришлось из-за этого стать великими демонами Хираньякши и Хираньякашипу. So, not like that, Prithu Maharaj received the Kumaras with great honor and humility. Но Притху Махарадж встретил 4 кумаров с большой честью, с почестями и со смирением. Seated them nicely, washed their feet, Усадил их комфортно, омыл им стопы, sprinkled the water on his head and the heads of his family members. окропил этой водой свою голову и головы своих членов семьи. He fed them nice foodstuffs in the mode of goodness, prashadam. Накормил их замечательным просадом, пищей в благость. Most importantly, he inquired from them about spiritual life. И он стал расспрашивать их о самом важном, о духовной жизни. So in this way, the Kumaras were inspired to speak on a transcendental subject matter. Итак, 4 кумары таким отношением в себе вдохновились, чтобы разговаривать и рассказать на духовной теме. So these are very nice instructions in this chapter. И вот в этой главе приводятся замечательные наставления. I recommend everyone to read them. Я рекомендую каждому читать их. And this verse itself has very important instructions for all of us. И этот стих также очень важное наставление для всех нас. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. So any question? Hare Krishna. Вопросы, пожалуйста. Матаджи, задавайте. Харе Кришна. Гуру Махарадж, у меня 2 вопроса. Первый по Притху Махараджа, а второй по вере, по поклонению.
Two questions I have about Prithu Maharaj and about worshipping. Вот говорится, что Притху Махарадж, он когда земля пришла в полное, ну, ко времени его правления она пришла в полное такое состояние запущенное, он стрелами своими на колеснице разбивал горы и так далее. То есть он ее готовил к тому, чтобы она была пригодна к жилью. И вот мы сейчас со своими девочками, которые я являюсь наставницей, проходим Шримад Бхагаватам. И там сказано, что всегда существовало вот эти 9 материков на земле. И рассказывается в Шримад Бхагаватам только о нашем материке и о Бхаратаварше, как вот это вот Индия, там вот эти вот все. А как было государство какое и как вот жизнь проходила на тех остальных материках, этого я не знала, как ответить. Об этом нет никаких материалов. Now we studying Srimad Bhagavatam, and we find there information only about Varnashrama Dharma, about Varsha, Bharatavarsha, yes. But other continents, we don't find any mentioning about other continents. So what should I explain about other continents? What was there, or what is there some mention? Prabhupada did say that in the Vedic times, the whole world was Bharatvarsha. Прабхупада объясняет, что в ведические времена весь мир был Бхаратаварша. So it's all included in Bharatvarsha. Все включалось в Бхаратаваршу. Это да, а как связь-то была с теми материками? Никак не описано это в Шримад Бхагаватам. And is there any mention about what kind of connection was at those times about the people on different continents? So nowadays we have Prabhupada said that it's all Bharatvarsha. They're all part of Bharatvarsha. If there were continents, all the continents were part of Bharatvarsha. Прабхупада объясняет, что все континенты это были Бхаратаварша. And she is asking how in those days people did connection among themselves. Nowadays we have internet, this telephone, but in those days, how did they connect with each other? Well, they didn't connect by Zoom. I don't think so. Ну, у них не было зума, я думаю. But you know, information was spread throughout the planet. People were traveling by different means, horseback, a boat, etc. Ну, я думаю, что люди получали информацию из-за того, что путешествовали люди на, значит, и где по морю, где так путешествовали по земле, и так получали информацию. Even 100 years ago, isn't it? People traveled like that. Даже 100 лет взять назад люди таким образом путешествовали. Information has spread 300-400 years ago, 1,000 years ago, isn't it? Также информация так вот и распространялась 300 лет назад, 1000 лет назад, так и распространялась информация. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Вот правильно, что каждое государство, виды народности, они должны исповедовать какую-то религию. Она их очищает. Ну, вот я знаю только, например, христианство, мусульманство и вот нашу. Ну, вот я вижу, как ведут себя мусульмане, и какая у них религия. И я не могу, чтобы их, ну, конечно, там, я не порицаю, просто хочу узнать, за счет чего они-то прогрессируют. Ведь они нарушают все виды. И
Они доставляют сильное беспокойство животным, и они очень агрессивны, и они совершенно не принимают, ненавидят другие религии, за счет чего они прогрессируют и как вот они очищаются. Я не могу этого понять. So I know few religions besides of ours, that Christianity and the Muslim religion. So how do Muslim people progress if they don't follow all those religious principles, the killing animals and sometimes doing those some activities that's contradictional to Lord's instructions? Well, many of them don't follow properly. That most of them probably don't follow properly. They claim to be Muslim, but they're not really following the teaching of Muhammad properly. Просто даже если называют себя мусульманами, вот, но многие из них просто не следуют по-настоящему наставлениям Мухаммеда. And they also claim that they accept the Old Testament. That they claim to accept the Old Testament and New Testament as well. Они также говорят, что они принимают вот это Ветхий, Новый Завет. And in the Old Testament, the 10 Commandments given by Moses said, "Thou shalt not kill." И как вот в Ветхом Завете Моисей также дает наставление, одно из них — не убей. So Prabhupada was, he often criticized the Christians slaughtering animals, saying that the Bible teaches thou shalt not kill. Прабхупада часто критиковал за то, что так называемые христиане убивают массово животных, хотя наставление Бога говорится не убей. So that instruction is also supposed to be for Muslim as well. If they say they accept the Old Testament, then that means they accept the 10 Commandments. Поэтому для мусульман это наставление также должно быть важным, потому что они говорят, что принимают Ветхий Завет, и это является наставлениями Бога. They say Islam is a religion of peace, they claim. И они утверждают, что ислам — это религия мира. But the problem is they're not following properly. Но проблема в том, что не все следуют правильно. So therefore they're not the proper Muslims or Christians. Поэтому нельзя назвать их настоящими мусульманами или христианами. But anyway, if they're following part of the instruction, hopefully it will help them to gradually control their senses and respect other living entities. Но так или иначе, если они даже частично следуют наставлениям Господа, то это поможет им контролировать чувства и уважать всех живых существ и животных также. Better than following nothing at all and just being simply jungle men. Это лучше, чем вообще ничему не следовать и просто быть как дикарь. Спасибо. Харе Кришна. Еще, если есть вопросы. Сколько человек всего? В чате прочитайте, пожалуйста, я там написала. Guru Maharaj, so sometimes if one wants to follow all the instructions, and but sometimes
the world situation is direct, I mean, its own. For example, as we see nowadays, so we cannot travel, so so the situation in the world, it forces people to dovetail their life accordingly. So in this situation, maybe how then devotee or people should live, and if we don't have internet, then those devotees would stay alone without proper association probably, so it becomes difficult for them. So in this special situation, special time, so maybe there's some special instructions also. Well, we have to tolerate difficulties, Prabhupada's saying here. And this verse also saying, a devotee should lead a very simple life and not be disturbed by the duality of opposing elements. He should learn to tolerate. Я спросил Гуру Махараджа, что вот бывают времена наступают тяжелые, что общения может не быть, допустим, может быть интернета нету, и может быть не станет, кто его знает, то человек преданный может оказаться в какой-то ситуации трудной, без общения, еще как-то. Гуру Махарадж говорит, что так или иначе, как в этом стихе говорится, важно следовать все равно наставлениям и так или иначе терпеть, какие бы трудности или двойственности не преследовали нас в этой жизни. What alternative is there? You have to tolerate. Потому что, и жить там простой такой жизнью. Потому что, какая альтернатива, кроме как терпеть у нас остается? And chant Hare Krishna, read the books. И читать Харе Кришна, читать книги. Anyway, we have the internet. We are able to associate. Сейчас у нас есть интернет, у нас есть возможность общаться. And most likely that, the situation is temporary. Gradually, things will change and they will be able to meet friends and devotees. И мы надеемся, что постепенно ситуация может улучшиться, и мы сможем общаться, видеть преданных и друзей, и родственников. Let's tolerate for a short while. Yes, Hare Krishna. Okay, so. Гуру Махарадж, я хотела спросить, может быть, еще сможет... Pardon, Guru Maharaj. What's that? Okay. So? Can you give more lecture for our regions? Yes, if you wish. Yeah. Yes. You tell me how often you want me to speak. Okay. All right. You can write to me. Yeah, I can write. Okay. Mm-hmm. Thank you so much. Okay, thank you all. Nice to see you all. Yeah. Mm-hmm. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shri Guru Maharaj ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gurudev ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai Gaura Premanandi. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо за перевод. Зря вы вы нормально переводили, так же, как Ангира Гауранга, не переживайте, все хорошо. А скажите, пожалуйста, какой вы задали вопрос Махараджу? Вот Кришна Рупа вы. Я? Да. Нет, я не задавала вопрос, это задавал Кришна Мишна. По поводу что-то приезда, да, Махараджа в регион, что-то я так поняла? Нет, я спросила, может ли он еще давать лекции для нашего региона. И он сказал, да, если вы хотите, я буду давать, просто надо ему написать, когда и сколько.
Хорошо. Перевод был прекрасный, все понравилось. Спасибо большое. Хари Кришна. Харе Кришна. Спасибо, дорогие преданные.